Phelps, Bukowski. You have a new case. 2 women. Possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Coroner says it's going to take at least a week to get an ID. See you later, fellas. Try not to work too hard. Well, look at you bantering with the boys. Brings a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. Und damit Schnauze. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ach, guck mal, wenn man hier eine Weile nichts macht, dann passiert das. Ich war nämlich gerade gar nicht am Place. Ja. Um das mal so zu sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut gar keine Ahnung, was jetzt hier überhaupt abgeht. Deswegen, ich habe das Video auch nochmal kurz laufen lassen. Weil, naja. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Naja. Wir gehen jetzt erstmal zum Tatort, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Oh, we've got things to do. Ja. Dann gehen wir mal, du Trödelbacke. So, wollen wir mal auf die andere Straßenseite gehen. Ist ja ein langer Weg. So. Da ist es ja schon. Laufen wir da hin oder fahren wir? Ich fahre dahin, ganz ehrlich, ne? Was kostet schon ein Sprint heutzutage? Ist alles billig? Ja, Junge. Denkst du, ich laufe oder was? Ne. Das kannst du knicken. Ich fahre. Ist ja im Grunde direkt hier oben. Fahren wir mal hier kurz so. Schwupps. Achso. Dann fahren wir hier schwupps. Und wir fahren direkt bis dahin, würde ich sagen. Was ist da vorne? Ich halte mal hier an, ne? Unfallstelle. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Hey! Out of the way, bub! If you're looking for the coroner, he's down by the So, crash site. komme ich da runter? Ah, ich glaube, hier müsste irgendwo ein Weg sein. Dann wollen wir doch mal hier die Besichtigung des Tatortes quasi durchführen. Und uns den ganzen Shit mal angucken. Wir haben ja schon ganze Arbeit geleistet. Hier steht ja schon alles, ne? Wir wissen ja, wo wir gucken müssen. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. Ja. That isn't even the best part. Ja. Mach ich gleich, ne? Immer mit der Ruhe. Gucken wir erstmal hier rein. Oh, das Blut. Kein Airbag, nicht Like angeschnallt. they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Gut, Airbags gab es damals, glaube ich, sowieso noch nicht.
So, hier noch. Oh. Ein Schlipper. Nee, doch nicht. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Ein Doppelschlipper. Hui, guck mal. Er kann laufen. Okay, sowas sollte man, glaube ich, nicht am Tatort machen. Lalalala. Okay, wir lassen das mal. So, können wir in die Handtasche noch fassen? Ist da auch noch was drin? Ah, ein Brief. Die liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen. Es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen. Und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Das ist doch gelogen. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Junie passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter, Camel Hamilton. She's a long way from home. Ja. Ich träume auch immer davon, hübsche Kleider zu tragen. Und so. Durchaus. So, was haben wir jetzt gefunden? Das. Ach, hier ist der Doc. Hallo. Achso, X ist ja Drunk hier. driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? So, ein kleiner Schrumpfkopf. Das heißt, ob der echt ist. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Da muss ich ja mal sagen, da weise ich gerade eine Wissenslücke auf. Gibt es echte Schrumpfköpfe, also aus echten Köpfen? Und wie werden die gemacht? Ich meine, wie kriegen die Köpfe so klein? Frage ich mich. Sehr mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Ah, schon wieder hoch. So, alles klar. Dann rennen wir mal hoch. Haben wir noch irgendwas? Warte mal. Ach so, stimmt. Er hat den Krankenwagen aufgehalten, ne? Wo ist denn hier ein Krankenwagen? Krankenwagen? Ach, das ist ein Krankenwagen, natürlich. Das sieht man sofort. Sieht man ja sofort, dass das ein Krankenwagen ist. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. Alles klar. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember.
Na klar. Die nimmt doch hier täglich Drogen. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. Guck mal, die ist Harry Potter. Don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Henriette Potter. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Diese Narbe, ein Henriette Potter am Start, ey. So, warte mal kurz, ne? Wahrheit. Ich denke, das wird schon stimmen, oder? And she's your protege? You could say that. Damn. Yeah, that's a nice way to put it. Warum hat das nicht gestimmt? Ich möchte das nochmal fragen. Verdammt. Oh, verdammt, hätte ich das da mit der Unterwäsche machen können, weil die war ja zerrissen. Ich weiß zwar nicht, wem die gehört, aber das ist ja egal, ne? Kann man ja einfach mal machen. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. Nicht? The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Warum? Ich zweifle das jetzt auch an. Ich weiß nicht, wie man diese Aussage anzweifeln kann, aber okay. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. Ja, ja, Henriette Potter. Let's go see what we can shake out of the kid. Ich glaube, die hat da voll knallhart was mit zu tun, ne? Jetzt einfach mal hier random Verdächtigungen droppen lassen. Hier, der Typ, der da guckt, guck mal, der sieht sehr verdächtig aus. Diese Frau hier auch. Ja. Ihr seid alle verdächtig. Alle. Ja. Du bist verdächtig. Und der, guck mal, der da wieder jetzt seine Zigarette raucht. Sehr, sehr, sehr verdächtig. Ihr werdet alle festgenommen. Alle. Ja, du jetzt Gefängnis 5 Jahre, knallhart. Ist mir egal. Das geht ja gar nicht, ne? Juhu. 11K Roger, en route. Hospital, wir fahren ins Hospital. Wo es keine Krankenwagen gibt. Abkürzung. Weg da, weg da, weg da, weg da. Danke. Sehr gut. Goddamn maniac! Was denn? Ist doch alles cool, Bro. Ach, ist ja praktisch. Hier ist auch direkt die Zentralklinik. Ah, es ärgert mich. Eine wieder nicht richtig beantwortet, ey. So ein Dreck. Dreckkack. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton.
Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No! I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer! Hello, Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swapped 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Ja, alles klar, da wollen wir mal rein, ne? So. Feeling better since this morning, Jessica? A little. Kid gloves when you talk to little Jessica Phelps. But anything she can remember. Ach, ich drücke auf den falschen Knopf, verdammt. Ah, Klemmbrett. So, Einlieferungszeit 2:45 Uhr, Patientenname Jessica Hamilton, Alter 15, behandelnder Arzt Dr. Elias Webley, Beschwerden, Schädeltrauma und leichte Verletzungen durch Autounfall, Spuren von Chlorhydrat im Blut, externe irgendwas und andere Hinweise auf Missbrauch. Immer noch? Notizen, Spuren von Chloralhydrat im Blut, keine weiteren Sedative ohne ausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Alles klar. Jetzt halt doch mal die Backen, ich lese gerade. Meine Güte, ey. Hier, guck mal, wir haben Mystic Tales. Ja doch, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, dann nicht. Haben wir eine Zeitung oder so? Nee, ne? Ah, egal. Wir reden jetzt mit dir. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Lüge! Aber mich ärgert das immer noch, dass ich bei der anderen das nicht... Boah, ich bin so blöd, ne? Mache ich Wahrheit? Weil ich erst dachte, ah ja, warum sollte sie mich anlügen? Aber es war eine Lüge, weil sie ja gesagt hat, alles schick, ne? Ach, verdammt. Aber hier ist eine Lüge, knallhart. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Ich habe Unterwäsche gefunden. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Das ist doch gelogen. Wir haben ja den Brief gefunden. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Weil ich diesen Brief gefunden habe. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Das ist die Aussage. Ich zweifle sie einfach an, aus Prinzip. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday.
And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Das würde ich ihr sogar glauben. Bestimmt falsch, aber ich sag mal Wahrheit. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Ja, das ist auch das Wichtigste. Aber an der Stelle beende ich die Folge. Es geht mit diesem Fall nämlich noch ein bisschen weiter. Der ist länger. Also ich weiß noch, dass er länger ist. Und man könnte fast vermuten, ich kenne alle Antworten, aber nein, das ist nicht so. Manchmal liege ich auch mal daneben. Aber oft ist es relativ fast einfach herauszufinden. Aber wie gesagt, ich beende jetzt die Folge. In der nächsten geht's weiter. Du redest jetzt nicht, weil ich mache jetzt hier Schluss. Tschüss.